The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. സുഗതകുമാരി സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയും കവിയുമായിരുന്ന ബോധേശ്വരൻ്റെയും സംസ്കൃതം പ്രൊഫസറായിരുന്ന കാർത്യായനി അമ്മയുടെയും മകളായി 1934 ജനുവരി 22 ആറന്മുളയിൽ ജനിച്ചു. കാവ്യകൈരളിയുടെ മുറ്റത്ത് കത്തിനിന്ന നിറദീപം, മലയാളത്തിൻ്റെ ഹരിതഹൃദയത്തിൻ്റെ മിടുപ്പ്, മലയാണ്മയുടെ മഹാസുഹൃതമായ കവി, അമ്മ എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം സുഗതകുമാരി അറിയപ്പെടുന്നു. പരിസ്ഥിതിയെപ്പറ്റി ഇത്രയും ആകുലപ്പെട്ട മറ്റൊരു ജീവിതം കാണാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. സഹ്യനേൽക്കുന്ന ഓരോ മുറിവും അവരെ വേദനിപ്പിച്ചു. അതിനായി ഐതിഹാസികമായ സമരങ്ങൾ നടത്തി, പരിഹാസശരമേറ്റു മുറിയാതെ കവിതകൾ എഴുതി, സൈരന്ധ്രീവനത്തെ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു, കൃഷ്ണവനത്തെ പരിപോഷിപ്പിച്ചു, പള്ളിയോടങ്ങൾ ചാഞ്ചാടുന്ന പമ്പാതീരഭൂമിയെ കവരുന്നതിനെ എതിർത്തു. പ്രകൃതിക്കായി അവർ അധികാരികളുമായി നിരന്തരം കലഹിച്ചു. അത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭാവിക്കു വേണ്ടിയായിരുന്നു, നിലനിൽപ്പിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നത് നമ്മൾ സൗകര്യപൂർവ്വം മറന്നു. മരക്കവി എന്ന പരിഹാസം അമരകവിയെ തളർത്തിയില്ല. ആശയറ്റ സ്ത്രീജന്മങ്ങൾക്കും മനസ്സറ്റുപോയ ജീവിതങ്ങൾക്കും പാവം മാനവഹൃദയങ്ങൾക്കും അവർ അഭയമുദ്രയണിഞ്ഞ ദേവിയായിരുന്നു. തൻ്റെ അവസാന അഭിലാഷങ്ങൾ മാതൃഭൂമിയോട് അവർ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. തൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ഒരു ആൽമരമുണ്ടാവണം എന്നു മാത്രമായിരുന്നു ആ ആഗ്രഹം. ചുവന്ന പഴങ്ങളുണ്ടാകുന്ന ആൽമരം. ഒരുപാട് പക്ഷികൾ അതിൽ വരും. തത്തകളൊക്കെ വന്ന് പഴങ്ങൾ തിന്നുന്ന അഭയവൃക്ഷം. അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒന്നും എഴുതി വയ്ക്കരുത്, അവിടെ ചിതാഭസ്മവും കൊണ്ടുവയ്ക്കരുത്. ആ ആൽമരം എവിടെ നടണമെന്നും എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തെ പേയാട്. മനസ്സിൻ്റെ താളം തെറ്റിയ നിരാലംബർക്കായി അവർ പടുത്തുയർത്തിയ അഭയയുടെ പിറകുവശത്തെ പാറക്കൂട്ടത്തിനടുത്ത്. താപത്തെ തടയുന്ന, വേരറ്റു വീഴാത്ത മഹാവൃക്ഷമായി അത് വളർന്നു പടർന്ന് തണൽ തരട്ടെ. ഇതായിരുന്നു അവരുടെ അവസാനത്തെ അഭിലാഷം. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് എഡിറ്റർ മലയൻകീഴ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അവസാനമായി സുഗതകുമാരിയെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞതിങ്ങനെ: ചേച്ചിയും സുജാതയും പോയി, ഇനി ഞാൻ മാത്രം എന്തിനു കിടക്കണം? ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടി പോരാടിയോ ആ അധർമ്മശക്തികളെല്ലാം വീണ്ടും പുനർജീവിക്കുന്നു. മലകളും പുഴകളും നശിക്കുന്നു. സഹ്യാദ്രിയിൽ പോലും പാറകൾ പൊട്ടിക്കലും മരം മുറിക്കലും തകൃതിയായി നടക്കുന്നു. മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും നാടിനെ മുടിക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും നേരെയുള്ള അക്രമങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി ഇതിനെതിരെ പോരാടുവാൻ എനിക്ക് ശക്തിയില്ല. എത്രയും വേഗം ലോകത്തു നിന്നും പോകണം. എനിക്കിനി അധിക കാലമില്ല. എൻ്റെ മരണം അടുത്തിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ശവശരീരത്തിൽ ഒരു പൂവും ഇടാൻ പാടില്ല. സർക്കാരിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. ശരീരം തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് കൊടുക്കണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. പക്ഷേ ബന്ധുക്കൾ അതിനെതിരാണ്. അതിനാൽ ഇത്രയും വേഗം ശരീരം ശാന്തി കവാടത്തിൽ ദഹിപ്പിക്കണം. Hello my dear children, welcome back. Hope you enjoyed your Christmas vacation. Now it's time to get back to your studies. Okay. So, in the previous class we were discussing about the chapter The Wooden Cup. We have seen the strong bond between the grandchild and the grandfather, and also how the old man was treated by Robertino's parents, especially his mother, isn't it? Now, let us see what happens next. Time went on. Grandfather grew older and weaker. His hands shook more and more. One night, as he sat all alone in the kitchen,
his hands shook and he dropped his cup of soup. The cup broke into many pieces. Robertino's parents rushed to the kitchen and saw the spilled soup on the clean floor. So, as the time went on, grandfather became older and his hands shook more. One night, while having dinner, his old hands shook and he dropped the cup of soup on the clean floor. The cup broke into pieces. Listening to this, Robertino's parents rushed to the kitchen and saw the soup spilled on the floor. Okay. Robertino was upset. His mother spoke more angrily than she had ever done before. The only thing to do, she said, was to give the old man a wooden cup. She didn't want her dishes broken just because he had become so careless. So, Robertino became upset watching this. His mother spoke more angrily to the old man. And as she didn't want her dishes broken of his carelessness, she decided to give a wooden cup to the old man. Okay. Suddenly, the child went over to the fireplace where his mother had swept the pieces of the cup. He picked the pieces carefully and began to put them together. Soon, the cup seemed to be whole. Then, he took a small piece of wood from the fireplace and began to chip it. He kept his eye on the earthen cup as though it were a model. So, as we have seen, Robertino was upset watching the mishaps happen in his family. He went over to the fireplace and collected the pieces of the broken cup. He picked up the pieces very carefully, put it together and made it into a whole cup. And keeping the earthen cup as a model, the little boy began to make a cup of wood with the wooden pieces he has collected from the fireplace. Okay. "What are you making, Robertino?" asked his mother fondly. "I am making a wooden cup for you to have when you grow old," answered Robertino. Robertino's mother and father were too ashamed to look into Robertino's eyes. They took grandfather's arm and led him back to the dining room and stood near him and helped him as he ate. Watching him making something, Robertino's mother asked him very fondly what he was making. The little boy replied that he was making a cup of wood for his parents to have when they grow old. Listening to this, his parents were ashamed at their behavior towards grandfather. They understood their mistake and they took grandfather to the dining room and helped him as he ate. They started treating him in the right way. Okay. From that time, grandfather never ate all alone in the kitchen. He sat in his usual place next to Robertino in the dining room. Robertino was happy again. His grandfather was loved and cared for. Robertino realized that his parents too were experiencing the true happiness that love and kindness bring. So, Robertino's parents realized their mistake and treated his grandfather well. From that time onwards, grandfather never ate alone. He sat along with Robertino and his parents in his usual place. Robertino felt happy for his grandfather got his share of love and care. He could see his parents too experiencing the same happiness that the love and kindness brought in their family. Here the story ends. In some families, the old people are neglected because of their age. We become so busy and selfish in our life that we forget the love and affection of our parents. Consequently, the old people lead a sad and lonely life. It's our responsibility to take care of our parents irrespective of their age and strength. And this particular story focuses on the love and care we must shower on our parents. Okay? I hope you liked the story and understood the moral. Now it's time for your homework. The first one is,
describe any memorable incident that happened when you were with your grandparents. And the second one is, a house is built by hands, but a home is built by hearts. What are the things that make a house a happy place to live in? Write it in a paragraph. And that's all for the day. I'll meet you in the next class. Till then, take care. Thank you.